The trajectory of Indian sociology, with special reference to its practice in Bengal between 19th and 20th century, a brief overview. আজকের উপস্থাপনার বিষয় হল ভারতীয় সমাজতত্ত্বের গতিপথ এবং বিশেষ করে 19 এবং 20 শতাব্দীতে বঙ্গদেশে তার গতিপথ। A brief introduction. The discipline of sociology made a modest beginning in India since a long time, but its formalization as an academic system was rather slow. The subject took time to take off in Calcutta. Though it was sparingly introduced much before, it was publicly inducted in the University of Calcutta. The trajectory of the discipline can be traced through various peripheral events that were just the preamble to its formal initiation. Let us look at this ambience of public culture in the 19th century that pushed sociological repartee in Calcutta, and that was to have further ripple effects for India as a whole. So students, the aim of the presentation will be to present the evolution of the Indian sociology as a whole. But remember, we are not just interested with the entirety of Indian sociology in general, but we are going to focus on its specialized road of travel and trajectory and evolution, especially in the context of Bengal in the 19th and 20th century. It must be remembered that before the subject was inducted on a formal and institutional level, there was an informal, secondary, and an extremely occasional and a kind of ambience of public culture into which it was peeping through. Therefore, before the institutionalization of the subject on a formal level, we should have to look at its non-institutional, informal, and its very spontaneous growth on the forum of public culture. আমাদের বিষয়টা হলো যে সমাজতত্ত্ব যেভাবে ভারতবর্ষে বিবর্তিত হচ্ছে তার থেকে বোঝা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক আত্মবিকাশের অনেক আগেই সমাজতত্ত্ব অনেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিনে বিষয়টি প্রবেশ করে তার বহু আগে এই বিষয়টি আমাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 19 এবং 20 শতাব্দীর মাঝে বিষয়টা কিভাবে আস্তে আস্তে জনক্ষেত্রে এবং সমাজে প্রবেশ করে এবং চুপিসারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে জনক্ষেত্রে জনসংস্কৃতিতে এর কি প্রভাব সেটা দেখাই আমাদের কাজ। The ancillary growth of sociology in Bengal, the impact of the public culture in the 19th century. The development of the Hindu College, 1817, and the development of the Calcutta School Book Society, 1817, that triggered the rise of secular ideas and modern education in Bengal. The pioneering role of the Anglo-Indian poet and teacher Henry Louis Vivian de Rosio of Hindu College, who championed the abolition of superstition and queer practices among the Hindus. The birth of institutional bodies like the Society for the Acquisition of General Knowledge, formed by Derosians like Ram Gopal Ghosh, Tarichand Mitro, Ramtonu Lahiri, and Tarachand Chakraborty was pivotal. Begnal formed the Tattvabodhini Sabha, which became an organ of critical inquiry under the patronage of Akhoy Kumar Datta. The journal published many important articles like Samajer Unnoti by Rabindranath Tagore,
Therefore, we find that the public culture was fermenting in our society. Some of the important institutional bodies and the individuals who took a pioneering role in this particular preamble or preface of the development of sociology in the university must be taken into note. We must remember that till now, sociology had not come on an institutional level. What we have amongst us are a bunch of people with great ideas who helped in forming, juxtaposing, and building up a kind of preamble of sociology in our society. Special mention, therefore, was made of Hindu College, was made of Calcutta School Book Society. And talking of the individuals, we have Derozio, who was one of the champions of modern secular education, who was the one who kind of abrogated all sorts of superstitions and queer practices, strange practices we had in our society. Derozio was not there to stop. And therefore, he was followed by other men of his genre, like Ramtanu Lahiri, we have Karichand Mitra, and Ramgopal Ghosh, and Tarachand Chakraborty, who made similar efforts. Devendranath Tagore requires a special mention because he was the one who published the journal Tattvabodhini Potrika. Before that, he'd already formed the society Tattvabodhini Sabha, and it was famous because it was publishing books written by the great men like Devendranath Tagore, and we have men like him who were expertising on this. অর্থাৎ আমরা দেখছি যে বঙ্গদেশে প্রাতিষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের অনেক আগেই সমাজতত্ত্ব নিয়ে গণক্ষেত্রে এবং জনক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোচনা এবং চর্চা শুরু হয়ে গেছিল। এই ক্ষেত্রে যে কজনের নাম না বললেই নয়, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডিরোজিও, যিনি অবশ্যই হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে যে কোনো ধরনের কুসংস্কার এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অদ্ভুত কিম্ভূত কিমাকার প্রথা বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। একই সাথে বলা যেতে পারে তার অনুরাগীদের কথা, যারা তাকে অনুসরণ করে গেছেন, যেমন রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কালীচরণ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, এনারা সকলেই চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে একটা উন্নতর জায়গায় নিয়ে যেতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা না বললেই নয়, উনি সেই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা তৈরি করেছিলেন। এই সভাটা অত্যন্ত উন্মুক্ত একটি সামাজিক গঠন, যার মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক নানান বিষয় উঠে এসেছিল। মনে রাখতে হবে, সমাজতত্ত্বের তখনও আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ না হলেও এই সভার মাধ্যমে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে সমাজের নানান বিষয় নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখালেখি হতো। এখানে যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। শুধু ব্যক্তি নয়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও কতগুলো গঠনের কথা বলা যায়, যেমন অবশ্যই হিন্দু কলেজ 1817 সালে, যেটি অবশ্যই আধুনিক শিক্ষা, নিরপেক্ষ শিক্ষা এবং আধুনিকতার বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। তার থেকে শুরু হয়েছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি 1817 সালে, এবং যার উদ্দেশ্য ঠিক একই রকম ছিল। The Begnal Society, formed in 1851 by Dr. Mowat, contributed further to the development of sociological discourses. The society had 6 sections, of which one was on sociology. Reverend J.S. Long was elected the president of the sociology section. Dr. Mowat, along with Miss Mary Carpenter, were instrumental in forming the Bengal Social Science Association in 1867. It played a huge role in maintaining and initiating sociological discussions in our society. So, students, the ancillary role of the public culture was not yet over, and mention must be made of the Begnal Society, formed in 1851 by Dr. Mowat, and this particular society, for the first time, amongst its 6 sections, had one particular section
concentrating only on sociology. Probably this was a kind of a modest beginning to the formal practice of sociology in our Bengal. And Reverend J. Long was elected the president of this particular section concentrating on sociology. Along with Dr. Mott, there was Miss Mary Carpenter, who both were instrumental in forming the Bengal Social Science Association, which also paved the ground for a kind of public discourse on sociology. সমাজতত্ত্বের জনক্ষেত্রে যে আলোচনা আমরা করছিলাম, অর্থাৎ যে উপাদানগুলি, যে ব্যক্তিবর্গ এবং যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র সহায়ক বিষয় হিসেবে সাহায্য করে সমাজতত্ত্বের বহিঃপ্রকাশকে, বিশেষ করে জনক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে বেথুন সমাজ, যার গোড়াপত্তন গড়েছিলেন ডক্টর মোয়াট, অবশ্যই বলতে হয়। ডক্টর মোয়াট সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি শুধুমাত্র বেথুন সমাজ নয়, একই সাথে সেই সমাজের 6টি বিভাগ আলাদা করে ভাগ করেছিলেন এবং তার মধ্যে একটি বিভাগকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন শুধুমাত্র সমাজতত্ত্বের পীঠস্থান বা চর্চার কেন্দ্র হিসেবে, এবং সেই বিশেষ বিভাগটির মূলে ছিলেন রেভারেন্ড জেমস লং, যাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল এই বিভাগটির জন্য। ডক্টর মোয়াটের সাথে সাথে মিস মেরি কার্পেন্টারের নামও বলতে হয়, যারা দুজনে মিলে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেন 1867 সালে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র, প্রত্যেকটি ব্যক্তিবর্গ আলাদা করে জনক্ষেত্রে এবং বহির্বিশ্বের কাছে সমাজতত্ত্বকে তুলে ধরতে চেয়েছিল। এটা এক জাতীয় সহায়ক ব্যবস্থা বা পরিবেশ বা সমাজতত্ত্বের অবিধিবদ্ধ চর্চা তৈরি করে। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব সে অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন না পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক চর্চা না হলেও সমাজতত্ত্ব কিন্তু থেমে থাকেনি। ছাত্র হিসেবে, ছাত্রী হিসেবে এই ইতিহাসটা না জানলে আমাদের খুব গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি, বেলা দত্তগুপ্ত সোশ্যোলজি ইন ইন্ডিয়া বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেলাদি আজ আর নেই আমাদের মধ্যে, কয়েক বছর হলো উনি গত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপিকা ছিলেন। তার একটি বই সোশ্যোলজি ইন ইন্ডিয়া অবশ্যই পাঠ্য হিসেবে দেখতে পারো, অনেক কিছু জানতে পারবে। In this, a special and a very brief mention must be made of Professor Bela Dattagupta. She is no longer with us, but she was one of the pioneering figures in Calcutta University who stayed for a very long time. She had written a book named Sociology in India. The reference is there at the end of the presentation, which you can go through, and she probably can give you a kind of an inkling of the history of Indian sociology that we had developed in India with special reference to Bengal. এবার আসতে পারি the institutionalized practice of the discipline. The University of Calcutta, since its inception in 1857, was studying and introducing the discipline of sociology. Anthropology and allied discipline of sociology was introduced much before, but even it was slow compared to disciplines like economics and philosophy. অর্থাৎ এবার জনক্ষেত্র ছেড়ে আমরা আনুষ্ঠানিক চর্চার মধ্যে আসছি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রথমেই একটা বাধা অনুভব করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বছর আগে, প্রায় 1857 সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজ বিজ্ঞান, বিশেষ করে সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেই রকম গতি দেখাতে পারেনি। এই ধীর গতির কারণ অনেক হতে পারে, তবে এটা বলাই বাহুল্য যে অন্যান্য বিষয়গুলি, সমাজ বিজ্ঞানেরই অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন অর্থনীতি এবং দর্শন যেরকম আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যেরকম ভাবে সৃষ্টি হতে পেরেছিল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মধ্যে জায়গা করে নিতে পেরেছিল, সেই একই রকম জায়গা কিন্তু নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব করতে পারলো না বা গড়ে তুলতে পারলো না।
Therefore, the institutionalization of sociology in our country took quite a long time. It is not true that the university did not come into beginning. The university was there. It was set up in 1857. There were other subjects like economics and philosophy, which got quite considerable amount of attention. But coming to sociology and subjects like anthropology, it was slow. Why was it slow? Let us now go into a detailed discussion on that. The erstwhile Vice-Chancellor Ashutosh Mukherjee invited the renowned anthropologist Professor W.H.R. Rivers to set up the department in 1919. But Rivers died before he could join the department. The Department of Anthropology came into existence in 1921 headed by L.K. Ananthakrishnan Iyer. Surprisingly, there was no Department of Sociology in the University of Calcutta in the initial decades of the 20th century. In the Department of Economics, sociology was offered only as an appendage to political economy and political philosophy. It was at the initiative of Sir Ashutosh Mukherjee that a combined discipline of economics and sociology was introduced. It took as long as 1975 to start the Department of Sociology as a full-fledged department in the University of Calcutta. Therefore, we find there was no dearth of attempts taken by the university to initiate a newly developing subject, a flourishing subject in the department. But there were misfortunes, there were obstructions, there were impediments about which the university was kind of helpless. First of all, we find that W.H.R. Rivers, one of the greatest anthropologists of the world, had been invited by Professor Ashutosh Mukherjee, the erstwhile Vice-Chancellor of the university, to set up the anthropology department. But it was a misfortune that before he could join the department, he died and he couldn't join any further. The department therefore fell short in its initiation and it had to stand still for some time. After this blow, kind of resilience was attained, the university kind of came back to its form, and it was only in 1921 that the department could develop its own anthropological wing or department headed by Professor L.K. Ananthakrishnan Iyer. Surprisingly, what the students of sociology could ponder is, in the first half of the 20th century, there was no kind of department of sociology. Sociology was taught as an appendage of political philosophy and economics. It was only after the initiative of Sir Ashutosh Mukherjee that a combined discipline of economics and sociology was started. It took as long as 1975 that the department developed a full-fledged wing of sociology in Calcutta.